Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Worldwide, every weight class. It's Lewis Heaton, Whiskey Bynum, It's the Boxing Rush Hour Show, hosted by Abraham Gonzalez. You know what you came for? Yes, indeed. This where you come to get your info. Listen up. Other shows throwing the towel. It's the Boxing Rush Hour Show. Let's go. In the ring we throw hands, octagon elbows. Analytical, critical commentary is necessary. A bevy of opinions, we heavy on the winning. This podcast is to break down the pay-per-view. For boxing purists, you'll let this man through. We rise right, surprise sight at the prize fight. Hands taped up and gloves tied tight. Ring the bell, want some, get some. Let the chips fall where they may. Word to George Crumb. All right. Thank you for tuning in to the Boxing Rush Hour Show. I have some exciting news. I'm thrilled to announce my partnership with BetStamp and Sign Up Expert, opening up an incredible opportunity for you to join some of my favorite sportsbooks. With the PAX boxing schedule coming up, there's no better time than now to get started. Head over to my dedicated page at signupexpert.com/fightsatw to explore a selection of sportsbooks tailored to your region, each with unique offerings. If you're ready to take your sports betting to the next level and show some love for my brand, I highly recommend signing up for your next sportsbook through my Sign Up Expert link. You can easily find it in the description below. All right, ladies and gentlemen, thank you for tuning in to the Boxing Rush Hour Show, fightsatw.com. I'm here at a dealership, believe it or not. But, you know, we get done what we can get done when we can do it. And I have a future star in my eyes, lightweight, undefeated, 16-0, 14 KOs, only 20 years old. His name is Abdullah Mason. And Abdullah, you got a fight coming up on Valentine's Day. What's going on? How you doing? Man, I'm ready. You know, we've been locked in, so we're here to get the job done. All right, that's what's up. All right, listen, I'm gonna get right into it. Last year, right, you fought 5 times, but the biggest test came in November when you had to answer some questions about yourself after being knocked down twice against Johan Vasquez. Just curious on some of the thoughts that ran through your head during those intense moments when that happened. You mean like right then during the fight? Yeah. It was for me it was kind of shocking a little bit. It happened so quickly, but I prepared well for it. We trained well for it in the gym. So, I didn't feel like a panic or anything, or it was, everything happened and went according to plan. That one small, hiccup was there, but I felt like I did exceptional, and carried on and got the job done, beautifully. Okay. All right. And then, and as you mentioned, you roared back next round, you finished them. Would you say that you needed that fight and what occurred during that fight at this point of your career as you're developing? I feel like it was a great stepping stone. Whether that or without that, it was a great stepping stone. Versus a great opponent, he had 21 knockouts and 26 wins. So that lets you know where it puts me as far as how well I could come up off of something like that and finish the fight. So it was now that I've been through it, yeah, for sure. I feel like it was needed. It was needed as much as I hated it. But we're on to the next, and we're gonna keep doing exceptional. Okay, and then at this point, naturally, a little bit of pressure starts to creep in. As much success as you had last year, what keeps you grounded outside of the ring? And what are some of the things outside of boxing that you like to do to kind of keep your mind at ease
and away from all of those potential pressures? I just be chilling with the family for real. You know, we whatever we doing, we do it together. So but we know that, you know, in boxing, once you active and once you at this point, it's gonna take, you know, 5, 10 years of continued work. So whatever I do, it's not really like an escape from it for real, you know. Even if I'm, you know, out at the movies or I'm just chilling with the family or we take a small little trip or something. Boxing is still in the back of your head because you know what you have to get back to. You know how well you got to do next time you step in that ring. So it never leaves. It never leaves your conscience. You know. So I feel like this is how it's gonna be until I say I'm finished with it. Okay. All right. And so you're fighting Manuel Jaimes, 16-2-1, 11 KOs, who went 10 rounds with former WBA junior welterweight champion Rolly Romero, excuse me, in September. Is this the fight that you feel puts you even higher or at the next level from where you're at now? Most definitely, most definitely. You know, James, he got a little bit of everything. You know, he likes to fight. He let his hands go. You know, he good on the inside. You bang with him, he gonna punch it out. And he gonna keep punching. You know, he likes to box a little bit too. So he has a little bit of it all. And my job is to make him look just like the rest of them. So you know, whatever he's bringing, I gotta adjust to that and, you know, get the job done. So that'll put me for sure at a higher ranking or you know, everybody who's watching me that have me at another level on the list. Okay. And this is the second time, if I'm not mistaken, fighting at the MSG Theater. Um, but this time likely further up on the card, right? How different is it entering in the ring? You did the first time in October 2022, and now almost 2 years later, you know, doing the same in the same building, but at a different point of your career. Like, how does that feel? Um, I mean, I would say I'm better all the way through. You know, I say I'm stronger. You know, more developed, more experienced. I've been in there a few more times, so it's gonna feel more natural to me. And my job is to do the same thing I did the last time I was at MSG and get the KO. But you know, either that comes or rather it doesn't come, I'm there to get the job done. You know, if he doesn't fall, I'm gonna keep boxing. You know, until the fight is over, and in the end, inshallah, my hand will be raised, and we on to the next one. So we got a busy year. Yeah, and I was going to ask you and kind of answered it already, but I'll say it anyway. You know, those New York fans that will be flooding in the theater at the Garden on Valentine's Day, you know, what should they be expecting from you that night? Um, a Valentine's Day gifts, I guess. We not giving out flowers though. We giving out smoke. So they sitting there and they gonna watch it, and they gonna have a lot of fun watching me dish it out. All right, that's what's up. So that's gonna be the headline. We're not giving out flowers, we're giving out smoke. All right. What are some of the lastly, what are some of the goals you have set for this year? Um, hopefully I grab a small title, you know, sometime this year. Hopefully fight after this one or so. And I just want to be as active as I was last year and get the same results, you know, to get higher up on the rankings so that I could creep up on a world championship and a main event in Cleveland for sure. That's one thing I do want to have a main event in Cleveland. Okay. All right. Listen, Abdullah, I appreciate your time. I wish you the best of luck on Friday the 14th. And you know, we'll be talking soon. Thank you. Thank All you. right. Okay. All right. Okay, I'm here with, and I'm gonna do it in Spanish, but I'm doing the intro in English. I'm here with the newly signed top ranked prospect, son of a legend amongst boxing hardcores. His name is Juanmita Lopez de Jesus, and I'm gonna say it in Spanish for the rest of the interview. He's 19 years old, southpaw from Caguas, Puerto Rico. Juanmita, ¿cómo está? Contento, agradecido de que me tengas aquí el día de hoy y listo para lo que venga. Listo para que lo venga. Okay,
Vamos a comenzar un poquito del comienzo porque hay algunos fanáticos que a lo mejor no vio tu papá pelear en los días de él. So, para los fanáticos que no saben, ¿verdad? ¿Dónde te creíaste y específicamente teniendo un papá que era un campeón 2 veces en su carrera? ¿Cómo era creciendo en esa casa? Yo vengo de Caguas, Puerto Rico, ¿verdad? Criado y nacido aquí. Y pues mi papá también, mi papá era de Juncos, Puerto Rico, luego se mueve hacia Caguas, ¿verdad? A entrar con quien hoy en día es el entrenador que fue de él y ahora es mío, que es Alexander Caraballo. Y pues entrar con mi papá, pues él siempre él no quería que yo boxeara, ¿verdad? Porque por lo difícil que es el deporte, pero prácticamente siempre se me inculcó porque siempre estuve en el gimnasio, ese era mi centro de juego, como yo digo, ¿verdad? Siempre estuve ahí con todos los boxeadores y junto a él y hoy en día pues estamos aquí, gracias a Dios. Ok, ¿y tú tienes hermano y hermana? Sí, yo tengo una hermana menor, bueno, mayor que yo, ¿verdad? Tiene 21 años ya, que también boxea, fue parte de la Selección Nacional de Puerto Rico y está próxima a hacer su debut profesional también. Ah, ok, so la familia completo se metió de Así boxeo. mismo es. No, no, está bien. ¿Y cuándo fue? Yo sé que usted estaba en el gimnasio a cada momento cuando tu papá estaba ahí peleando activo. ¿Cuándo fue el momento que tú comenzaste a boxear tú mismo y tú dijiste, voy a comenzar haciendo esto? Pues yo siempre, como tú bien dices, estuve en el gimnasio, pero ya a los 6 años empecé a hacer guanteo como tal. Tengo videos de mis sparrings con diferentes niños de mi edad. Y ya a los 9 años hago mi primera pelea como tal, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Y cuando tuve a la edad de 11 años, entrar al Béisbol Olímpico de Puerto Rico, la escuela del Béisbol Olímpico, ¿verdad? Que es una escuela especializada en deporte y ahí entra a esa escuela y ahí es que todo da un giro completamente y como tal me enfoco full en el deporte, porque pues en esa escuela te dedicas solamente a boxear y estudiar y tenía todo el enfoque y de ahí para adelante todo fue boxeo y los estudios en mi vida. Ah, ok. Y piensa que en ese momento, cuando tenía 11 años, ese fue el momento que pensaste que iba a coger el boxeo en serio en ese momento, porque a lo mejor antes había diferentes deportes y eso, pero a los 11 años ese fue el momento. Sí, yo siempre dije que algún día yo iba a ser campeón del mundo, que me enseñara a ser campeón del mundo, pero en ese momento, a los 11 años, es como tal que me dedico totalmente. Yo ahí vi que tenía la oportunidad no tenía que hacer más nada, simplemente enfocarme en el boxeo para que en algún momento fuera el norte completamente. Que sí, ese sería el momento clave, diría yo, cuando entré a la escuela de béisbol olímpico, que ahí es que todo cambia. Ah, ok. Ok. Y tu papá es tu entrenador, ¿verdad? No, no, Ok. él en un momento fue entrenador mío, sí estuvo como entrenador, pero ahora mismo mi mamá es mi comanejadora, junto a mi manejador que es Salvador Morales, de aquí de Puerto Rico, pero mi entrenador es Alexander Caraballo, que también fue entrenador de él, fue el que lo llevó a ser campeón del mundo, pero sí mi papá en un momento dado llegó a ser mi entrenador. Ok, y yo te voy a preguntar que cómo era cuando él estaba haciendo eso, cómo era la relación, porque era peleador y entrenador y después padre e hijo, ¿cómo era eso tratando de apagar y prenderles esas dos cosas? Pues a veces era un poquito complicado, ¿verdad? Porque pues, uno como papá pues quiere proteger, ¿verdad? A Ajá. su hijo, ¿verdad? Uno lo ve como su cría, ¿verdad? Como lo que salió de ti. Pero ya cuando estábamos en el ring había que apagar el switch de papá y ahora vamos a ver con el peleador, ahora que hay que pelear, vamos a ver sangre, vamos a ver los ojos hinchados, vamos a ver los golpes, ¿verdad? Que ya se sabía más o menos apagar ese modo de papá y prender el de entrenador. Ah, ok, ok, qué bueno. Sí, su primer pelea va a ser en el Día de los Enamorados, ¿verdad? En el Madison, en Nueva York. ¿Cómo se siente sabiendo que usted va a estar peleando su primer pelea en el mismo edificio que tu papá se ganó su segundo título mundial? Es bien emocionante, es bien emocionante. A mí, yo siempre dije que algún día me encantaría pelear en Madison y se me dio la oportunidad tan grande de debutar ahí, ¿verdad? Y en una fecha tan importante como lo es el Día de los Enamorados. Pero para mí es bien grande, ¿verdad? Tener la oportunidad de pelear en un sitio que tiene tanta historia y también donde mi papá pudo hacer historia, ¿verdad? Porque fue su segundo título del mundo.
que a mí el tener esa oportunidad de debutar ahí en una fecha tan importante y en un sitio donde mi papá hizo cosas tan grandes, pues es bien emocionante y le agradezco a Dios siempre todo el tiempo eso. Y también van a tener bastante boricua ahí también. Así mismo es. Y ¿qué clase de mensaje quiere mandar a los dos fanáticos que van a verte pelear esa noche y también te van a seguir tu carrera después? Pues, a todos esos fanáticos, primero que todo, les doy, ¿verdad? Todas las gracias siempre por el apoyo, ¿verdad? Porque siempre han estado ahí para mí y que no se pierdan el 14 de febrero, va a ser una noche mágica, ¿verdad? Para mí va a ser una noche bien especial y quiero que todos sean parte de eso, quiero que todos estén pendientes para que vean a Juanmita dar lo mejor de sí en ese venue, ese día y sorprenderse porque vamos a dar mucho de qué hablar con el favor de Dios. Ok, y después la última pregunta que siempre yo pregunto para la gente que recién firman con una compañía, ¿qué era de Top Rank que era diferente de la otra compañía, a lo mejor la que te han ofrecido para pelear para ellos? ¿Qué era la diferencia firmando con Top Rank y por qué hiciste la decisión para ir con ellos? Yo creo que Top Rank es una compañía con mucha trayectoria, siempre ha demostrado que ha llevado por el mejor camino a todos sus boxeadores, como lo hicieron con mi papá, como lo hicieron con Miguel Cotto en su momento dado, y yo creo que ahora lo van a hacer conmigo, yo creo que ellos son los que tienen los mejores recursos para subir a los nuevos talentos y a llevarlos a ser campeones del mundo, y yo creo que esa fue lo más que me llamó la atención, ¿verdad? Que ellos son los que siempre han llevado, todos los campeones de Puerto Rico los han llevado por el mejor camino. Ok, pues mira, gracias por su tiempo hoy, Juanmita. Mucha suerte en el 14 de Gracias. febrero en el Madison y con la carrera yendo para adelante. Gracias, agradecido. Ok, gracias. It's the Boxing Rush Hour Show. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.